Salut, c'est Zani, je vous retrouve dans cette vidéo sur le jeu Horace. Alors, je l'indique rarement, parce que je fais pas de pub pour personne, mais je profite très souvent des jeux offerts sur l'Epic Games. Et du coup, j'ai un petit nombre de jeux en avance là que je n'ai pas payé, qui ont été gratuits à un moment donné. Toutes les semaines, je les télécharge, sauf quand c'est vraiment des jeux qui ne m'intéressent pas. J'abuse pas quand même. Et du coup, Horace en fait partie. Il a été offert sur l'Epic Games il y a déjà quelques semaines. Je l'avais pris. Je l'avais pas encore lancé. J'y ai pas encore joué. Donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Horace, c'est quoi? Ben, Horace, c'est un petit jeu indépendant. Avec un style un peu rétro nostalgie. C'est l'histoire d'un robot. C'est un jeu d'aventure plateforme action. Et on va découvrir ça ensemble. Alors je vous ai laissé d'abord sur un écran noir parce qu'en fait dès que je lance le jeu il va y avoir de la musique et je pense que ça fait aussi partie intégrante de ce jeu, l'ambiance sonore un peu rétro nostalgie. Du coup c'est parti. Alors c'est un jeu sorti en juillet 2019, donc c'est pas encore très vieux malgré son style rétro. Voilà, c'est parti. Vous entendez les petits beats audio là? On a vraiment l'impression de se replonger, allez, je veux dire 30 ans en arrière. Donc nouvelle partie. Alors, par contre j'ai l'impression qu'il faut jouer à la manette. Hein. Ça fait très console, très ancienne console. Alors j'espère que les sous-titres sont activés par défaut. Je suis en train d'assembler un robot. Alors ne vous inquiétez pas, hein, le pixel là est très gros sur cette cinématique. Très grossier même je dirais. Mais le jeu en lui-même ça va le faire. Un vieux son de modem. Ça fait un peu Frankenstein hein, cette musique. Hop, il a ouvert les yeux. Il est vivant. He's alive. Ah ouais, il est dans une boîte. Horace. Homme 2.0. Oups, il a pris un petit coup. Je sais pas où on nous emmène. Enfin, je suppose que c'est nous hein, qui sommes le robot. Oh, les vieux sons. Allez, va ouvrir. C'est l'histoire hein, qui va nous captiver dans ce jeu, a priori. Ok, donc c'est avec des flèches. Super. J'ai pas de souris, hein. Voilà, je fais haut, bas, gauche, droite. And so, I was born. The first people I remember seeing were the old man, the old lady, and their daughter, Heather. After they'd said hello, the old man powered me down so he could install some software. I could tell they were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me.
Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. C'est écrit assez gros, du coup, je vous laisse lire. Hein. Okay, déjà, je marche plus vite que tout à l'heure. Et effectivement, je peux courir. Je cours un peu à la Naruto, là, avec le bras en arrière. Next, the old man spent a couple of hours building some wooden platforms. He said he wanted me to jump up them, but I must admit, I was scared. It wasn't until I saw Heather and her mother happily climbing up them that I decided it might be okay. On est sur un petit tuto là en fait. Oh, je grince, vous entendez? Ah, je fais... Quand je saute, je grince, mais je fais aussi le petit bruit de Mario. Douin, douin, douin. The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach the other end of the room without touching the floor. Heather said the floors made it louder, but when I smiled at her, she just frowned and looked away. The old lady arranged some pillows and blankets. She said it was in case I fell, but I think she just wanted it to look more like lava. Alors, c'est pas évident le A et le X sur mon clavier, comme sur tous les claviers AZERTY. Faut s'habituer. Ah mais... Ah, ça commence bien. Ah voilà, va falloir courir en même temps. Voilà. The old man just smiled and said, "That'll do for now." Ça va, il y a que 2 touches. Plus les flèches. Non, il neige. A couple of days after those first lessons, the family had a big meal, and I was introduced to everyone else. The professor was the old man's brother. He was very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck, as he insisted everyone call him, although the professor always called him Andron. For a while, he called me the yellow bastard, but the old man made him stop, as he thought it sounded racist. Mr. Silton was the old man's driver. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery, although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles, and something about a poo in a shoebox. The next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. "What else does he do?" asked Mr. Silton. The old man smiled. "He can help around the house." "Could he help me with my newspaper collecting?" asked Alice. "I'm not sure that's a good idea," said the old lady, "but he can do all sorts of jobs.
Yeah, said Mr. Sultan. Shove a stick up his arse and he can do Dex job. Oh. Now, said the old man. We have company, pointing to some important-looking people. 2 large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. Ok, on est encore sur du tuto. Ah oui, je voulais quand même essayer. Alors je me demande si je vais pas quand même jouer à la manette. Excusez-moi, je vais lancer une manette. Alors comme j'utilise une manette PS4, j'ai un logiciel à lancer pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça sera plus facile pour moi. Ah, j'ai un grand seau. Non, c'est le même seau. Ah. Ah, par contre, là, je me baisse. C'est... Ah, ok. Alors, par contre, là, je saute. Voilà, c'est ça que je voulais. Ouh, c'est short, hein. Everybody clapped, except the important-looking men. Not exactly a cold, calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way. Okay, said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher, but I'm sure you'll be fine. Un peu mystérieux ce début de vie, hein. Oula. Oh, j'ai pas sauté. Non, je pensais passer par-dessus, mais je me suis cognée comme un boulet. Ah. Ah zut. Ça commence bien. Alors moi les jeux de plateforme c'est pas mes jeux de prédilection. Raté.
Il va vraiment très vite celui-ci. Hein. Ouais, il y en a un petit peu marre là de ce tuto. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Ah ouais, je m'en doutais, je voulais quand même essayer. Ah, je m'en doutais, c'était juste, hop. C'était fait exprès ça, hein. Ça passe? J'ai un doute hein, que ça passe. Si ça passe. On va attendre qu'il revienne. Yeah. The old man's friends actually seemed quite happy when I made it through. We might have a winner after all, said the man in black. It's no Killbot 3000, but you can almost see the fire in its eyes. On dirait qu'il y a une compétition entre robots. A couple of days later, the old lady said she had a surprise for me. My own room. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me. As if music Il est limite attachant ce enough, robot. the old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, horror, sci-fi. Anything anyone wanted to watch I would happily watch with them. Then one day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television and said, "This is what I meant when I said video games." I played games at every chance I could. I took on everyone. I was unstoppable. I had enjoyed music, film, and television. But to me, video games really were the highest art form. Ah ouais, mais on joue à Pong, ça va pas loin quand même. Hein. Ils vont me faire jouer? Sérieux? Ah zut!
C'est un peu nul. C'est pas très précis non plus en fait. Quand je bouge avec le joystick. Je peux pas aller plus bas. Ça accélère. J'ai gagné. C'est un mini-jeu. It was a couple of months later. Her mum and dad had bought her a camera and arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing. It could destroy the world." I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy." And on, how about you? "I don't think so," said Mr. Deck. "The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch of Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord." The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silken drove, and Alice came along for the fresh air. I enjoyed being outside. Although, the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. It felt like she was telling me off, but I think she was just concerned. As the old man and I stood on the cliff tops, I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s, but he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be. Catastrophe. So I put Je the vais y climb aller. down and get her. The old man agreed, but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. C'est parti. Première mission. Enfin, je sais pas si le jeu se divise en missions. On dirait qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Et c'est pas très précis. Et ça s'écroule sous moi. Ah non! Ah, je me suis électrocutée, vous avez vu? C'était pas là? Non, je pense qu'il faut que je continue. En gros, je fais tout en courant à chaque fois. C'est ici. Heather was unconscious, and her leg was broken, so I picked her up as gently as I could. I decided it would be best if I didn't run the rest of the way. Ok, donc je dois pas courir. Mais ça va passer, hein. C'est forcément fait exprès. On va essayer de pas s'électrocuter avec elle dans les bras. Non, ça je le... Oh non! Ça va pas passer. Ah! Pauvre de nous. C'est à cause de l'électricité que j'ai hésité. J'adore la musique.
An ambulance had arrived by the time I had made it back to the cliff top. J'ai sauvé la The medics petite made sure fille. Heather was okay, and then took her off to hospital. A few days later, we all went to see how she was doing. She was fine, but would have to wear the cast for Ça a va. couple of months. Elle s'est juste cassé la jambe. Maintenant il sourit, elle m'aime bien. Et robot. Et robot. L'introduction est longue, hein. Once Heather got to know me, we became good friends. We enjoyed the same films and TV. She was also annoyingly good at some of my favorite games. After a while, she became very interested in how I worked. Soon she knew as much about me as the old man did, if not more. Je sens que ça va mal finir cette histoire de famille. We spent the next couple of months visiting other countries, as when it came to teaching me things, the old man always liked to pick interesting locations. He had explained the basics of mathematics to me at the Great Pyramid of Egypt. Taught me history in the dead of night, surrounded by mysterious giant stones. And even showed me science in action high up in a hot air balloon. This is why I was surprised when the old man took me to a restaurant. It was nice, but it seemed very somber compared to the previous grand locations. He said he just wanted to chat, and this was nice and quiet. Plus it was his favorite place to eat. We talked about life, the universe. Douglas Adams. Douglas Adams qui a écrit La vie, l'univers et le reste. When I asked him why were we here, why did we exist, he just smiled and said, life is like a game, just don't expect to be finished anytime soon. When I looked puzzled, he said, Il y a 15 heures de jeu annoncées sur ce jeu. So I asked him, what's my purpose? He thought for a bit, then said, so you want to be a real boy? Which just confused me even more. Eventually the old man said, for now, I want you to help clean things around the house. I must have looked unimpressed, as he then said, okay, I want you to clean 1,000,000 things. It didn't sound like the meaning of life, but I suppose you've got to start somewhere. The next day, the old man said he wanted to install some more software, so he powered me down. When I came to, he said Mr. Silton had a joke for me, and that I should pull his finger. I don't think I got the joke, so the old man powered me down again. This time when I pulled Mr. Silton's finger, I got the joke, but it wasn't very funny. Ils installent un système d'humour. He had installed a special chip which allowed me to clean away anything that was broken. He said it also tells me how many things are nearby, and how many smaller things are in a bigger thing. It all sounded very complicated, but he said all I really had to do was pause, and it would bring up all the information I needed. He then said he wanted me to find and clean all of the items in the room. He told me there would be some chains to climb, but that would be nice and easy, as I just had to press up. Ok, en fait, on commande le tuto. When I had collected all the items, I should come back here. On est encore dans le tuto.
Déjà 100, alors ça va vite, hein. Excusez-moi pour les pompiers. Ça fait très vieux jeu quand même, hein. Alors. Les chaînes, éventuellement, vous voyez, je peux les faire bouger. Voilà, ça sera mieux. Non, je me suis ratée. En fait, la physique est respectée. Plus je suis bas, plus je peux avoir d'angle. Mais en même temps... je ne peux plus atteindre cette chaîne-là, du coup. Voilà. Zut, oh, ça va, il y a une chaîne là. Non, pas ce carton là. Ok, pas ce carton là. Alors moi qui ne suis pas très bonne en jeu de plateforme, avec des sauts en plus, on est mal barrés les amis. Ah zut, quelle couillonne, j'ai pas réfléchi à ça. Alors je dois pouvoir sauter par-dessus, hein. Voilà. Faut rester longtemps par contre. Dessus pour les avoir. Non, j'ai tout fait là. Ah non. Alors ils m'ont dit de faire start pour savoir ce que je devais faire. Il y a 1557 objets au total. Et j'en possède 1557. Alors j'ai 10 utilisations de laser, je ne sais pas ce que c'est. Et il en reste a priori 5 quand même dans la salle. Parce que là, si je vais les voir, il se passe rien. Donc je dois bien avoir oublié des objets quelque part. Je peux pas repasser là en fait. Je suis pourtant passé sur la chaîne, hein, mais il a pas voulu s'accrocher dessus. Voilà. J'arrive pas à voir où sont ces objets que je n'ai pas eu là. Bah ici, voilà. Hop là. The old man then asked the old lady Heather and I to follow him outside. I was happy too, because it was a lovely hot day. The old man said he was worried that Alice had been calling again. She had filled up a small barn with old bicycles and newspapers. Heather said,
This would be a perfect chance to properly test my new powers. The old Donc je suis un robot de haute technologie voué à ramasser des poubelles, des déchets. C'est super. When we explained to Horace what we wanted to do, she seemed scared. But after the old lady kindly explained that, well, the barn was starting to smell, she said it would be okay. One last thing, said the old man. If you want to use a door, just push up. When I was about to enter the old barn, Mr. Silton said he had seen some mushrooms growing inside. He asked me to give him any that I found. He then winked, but I wasn't sure why. Ah non, c'est la musique... Il y a cette musique dans Tetris. Ok, je t'en ai dans la porte. Je me demande si je peux tomber là sur les bouts de pièces. Vous voyez, les bouts de pièces sont un peu vides. Ah zut. Mais... Mais non. J'ai appuyé sur le haut sans le vouloir. Alors les gros objets sont plus longs à attraper. Ah zut. Ah zut, je me suis un petit peu empressée. Ah mais il n'y avait pas de sortie par là en fait. J'ai pas le choix. C'était peut-être là-haut? Non. Non, je peux pas. Vous voyez, je peux pas tomber sur les bords. Alors par contre, je suis passée partout et j'ai tous les objets. J'ai tous les objets, donc je pense qu'il faut que je ressorte, j'imagine. Hop là. Ça va être des champignons hallucinogènes. It wasn't the days getting shorter, or the evenings getting colder. It was the falling leaves that really made me feel sad. As we watched the trees blowing in the breeze, the old lady said,
The leaves must fall before the blossom comes. She had already explained the seasons to me, so for once, I actually understood. But it didn't make me feel any better. The old lady obviously had enough of my moping, and said, "Right, next week we're going to have a party." For some reason she insisted that we were all going to wear costumes. Heather was very excited and said, "I've got some perfect ideas." C'est Halloween. It was terrifying. Everyone was dressed like someone else. I think I was meant to be some kind of pumpkin, as everyone kept shouting, "It's the great pumpkin." Still, at least Mr. Silton was having fun telling everyone his joke. And I suppose Heather's costume was quite flattering. Elle était déguisée en robot. Like forever, everybody left, and things got back to normal. Heather was allowed to watch a scary film before she went to bed, but I had to help Alice and Mr. Deck clean up. I wasn't happy about this, but the old man said if I was quick, then I could watch the end of the film with them. Alice was vacuuming, and Mr. Deck was taking down the decorations, so I thought I should clean up the plates and glasses. C'est reparti. J'ai quand même l'impression de faire les basses besognes un petit peu. Hein. Enfin, comme les autres employés, quoi. The ear-splitting sound was the fire alarm. As usual, Mr. Deck blamed Mr. Silton, saying he was probably smoking one of his jazz cigarettes. But then the professor appeared. He said that there was something burning in the kitchen. Alice looked confused, saying that she hadn't cooked anything since the morning. We were all surprised when Mr. Deck opened the oven. Inside was a large black globe and a slightly burnt pair of men's underwear. Suddenly the old lady burst in. She looked terrified. She kept shouting, "There's someone on the roof." When we went outside, it slowly became obvious that it was Mr. Silton. He was completely naked and playing his guitar. He shouted down, "When I finish this song, I'm Oula, il a pété les plombs. fly." The old lady said, "Oh my God, I know this one. There's only about 30 seconds left." The old man then quickly turned to me and said, "You know what to do." Non. Je peux pas passer, là. Ah, il y a des portes. Je peux pas rentrer dans celle-ci. Non, non. Mais zut, j'avais pas eu le temps de me baisser. Non, non, non. Faut que je sois derrière, là. Ah, ben non, je vais pas avoir le temps. Je vais rater mon aventure, là. Ah, mais quelle quiche! Ah, on recommence. Mais voilà. Oh, je suis lourd. C'est bientôt fini. Ah, trop tard.
Faut que je me débrouille mieux sur cette première partie là. Mais zut Non. Je sais pas trop par où faut que je passe. Chut. Ah, je vous jure, quand on n'est pas bonne, on n'est pas bonne. Je pense qu'il faut aller sur la gauche, la toute gauche, en faisant très grand saut. Non, mais... En fait, j'arrive pas à sauter. Cette musique m'arrache les oreilles en plus. Je vais pas vous mentir. Mais... J'appuie pas sur le haut, j'appuie sur sauter. Hein. Et ça me fait rentrer dans la porte. Je fais n'importe quoi. Mais là, je crois que... Trop tard, j'ai fait pire que les fois précédentes. Je me suis relevé trop tôt, super. Est-ce qu'on va y arriver là? By the time I had made it up to the roof, Mr. Silton was beside the edge. I tried to calm him down, but he was acting even more bizarre than usual. Il a des hallucinations, le pauvre. Hein. C'est ces champignons, c'est les champignons que j'ai ramenés, je suis sûre. Robot save, un idiot local. After an hour or so, Mr. Silton was fine. He said he had eaten some bad magic mushrooms. Part of me wondered why he hadn't doubled in size. Still, he was soon laughing and joking with the paramedics. One of them said he looked like the world's worst clown. I don't think Mr. Silton liked that. So he told his own joke. But that just made the other paramedic call him Marshmallow Marceau. I don't think he liked that either, but at least he was still in one piece. Oula. A month or so later, Heather and I were playing video games. Ah, ok. The old man said he wanted me to come outside. J'ai cru qu'il y avait encore un mini-jeu. Since I had arrived, so he had a present for me.
He placed the teddy bear high up on a wooden platform. He then told me I should try to pick it up. Non, je peux pas rentrer dans celui-là. Je pense que ça doit être... Ah non. Comment je fais? Ah oui. Enfin, double saut, là. However, I still don't understand what happened next. Oh non! Il a fait une crise cardiaque, le pauvre. Il a bugué, le pauvre beau, en voyant son propriétaire mourir sous ses yeux. Tout le monde essaie de le réveiller, mais... On dirait que ça marche pas. C'est triste. Oh non, mais ils sont ouf. Pauvre robot. J'ai de la peine pour lui. Ils m'ont entreposé parce que je fonctionne plus, malgré tout ce qu'ils ont essayé. Et le temps passe. Combien d'années vont passer? On part loin là. Hein.
C'est l'introduction, hein. Was I dead? Was this heaven? It sort of looked like the basement bathroom. Ouh, il y a plein de poussière. C'est à moi de jouer. It was the shoes the old man was going to give me. I thought I might as well put them on. They were just the right size. The old man's hat fit me pretty good as well. I'm sure he wouldn't mind if I wore it. Amazingly, Oula! the shoes allowed me to defy gravity. Or maybe it was the hat. Ah ouais, ça c'est spécial, hein. Je peux marcher sur les murs et sur le toit. Le plafond. Waouh. Chapitre 3. Mon monde détruit. Tout est en... Ah ouais, mais j'aurais mieux fait de sauter, là. on va pas faire ça, si. Si, parce que je peux pas sauter par-dessus ça. Ah, il manque des escaliers, là. Tout a l'air... en ruine, en fait. Part of the basement was flooded, and the stairs had collapsed. I didn't know what was going on, but I knew I wanted to get back upstairs. Je peux pas passer par là, je pense. Et si c'est fermé? The gate was locked. I would need a key to open it. I had to be careful. The electricity was going haywire in some places. Mais non! Oh! Il y a un truc un peu chelou comme ça, je pense à faire. Ah zut! Parce que je peux aller ni dans l'eau ni dans l'électricité. Et j'ai les flèches hein, qui m'indiquent qu'il faut aller par là, mais je vois même pas comment m'accrocher au mur en fait. Non. Alors peut-être sauter plutôt par là. Mais c'est pareil, c'est beaucoup trop loin. Non, en fait, dès là, ce que je fais, c'est un saut en courant. Et ça va beaucoup trop loin. Ah! J'ai essayé quelque chose. J'ai réussi quelque chose sans le chercher à le faire. Du coup, la physique est bizarre. Voilà. Faut s'y habituer.
Mais vous voyez, ça finit par venir. How long had I been asleep? Months? Years? I was so confused. Where had everybody gone? Je pense que tous les autres sont ou morts ou vieux. Je regardais, là, il y avait des symboles, il y a peut-être une énigme aussi. Même si c'est pas un jeu d'énigme, hein, c'est vraiment un jeu de plateforme. Ok. Ok, donc là, au bout, je revérifie, mais a priori... Alors, c'est cassé, c'est cassé. Par contre, il y a une porte. Il y avait une autre porte à gauche, hein. I was slightly scared. This was the first time I had been outside on my own. Oh, c'est dévasté, il y a eu une guerre en plus. Il y a cette musique dans 2001, l'Odyssée de l'espace. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things so I could become a real boy. Ah bon? Whatever that meant. Ouh, ça va nous donner le tournis, cette caméra qui change quand je monte sur des choses. J'entends crier à l'aide, mais j'ai envie d'abord d'aller ramasser tout ça là. Non, je peux pas monter là. Il y a les échelles, c'est pour de faux en fait. Ouais, je confirme, c'est pour de faux les échelles. Voyons, on prend le coup de cette physique très bizarre. Ok, je pense que j'ai tout récupéré. Ah ok. Ah non. Ah ça craint, faut pas mourir en sautant. Ah, trop court. En fait, d'avoir des objets qui sont non ramassés comme ça, là, faut attendre un peu dessus. C'est ce qui fait que je ne cours pas tout le temps. Il y a beaucoup d'endroits, hein, du coup. Oups! Et là, je tombe où? Je vais tourner autour de la Terre? Je peux pas passer, ça? Non. Oups!
Je vais arrêter là pour cette première heure de jeu, dans le jeu Horace. Ça a été très long, ça a été vraiment toute l'introduction, la mise en place de l'histoire également. Et là, je commence vraiment le jeu, donc ne vous inquiétez pas, je continuerai l'aventure. Mais je vais arrêter là pour cette heure de vidéo, voilà. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et puis à très vite pour un nouveau jeu et la suite également de ce jeu. Bye!